soft spoken ou whispering? Je me rappelle plus. Non, je pense que je vais parler en soft spoken, hein. Une espèce de soft spoken. Après, vous me dites si c'est du bon soft spoken ou pas. Parce que c'est vrai que beaucoup de fois, je préfère faire du whispering parce que j'ai eu des commentaires, hein, des fois où il y avait des personnes, probablement c'était des personnes qui, je ne sais pas, n'étaient pas très habituées à voir de ASMR. Ils me disaient: «Bah, ce que tu fais, c'est pas du soft spoken», voilà. Alors moi je tente, mais vous me dites, si vous préférez que je fais du que je vous préférez que je fasse, j'espère que c'est correct, hem, du whispering. Mais je pense que c'est pour cette live, j'avais dit oui, soft spoken. Alors je commence en français et après je passe un petit peu en anglais parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup, beaucoup de viewers en français récemment et beaucoup de la France, hein, donc je suis très contente de ça. J'aime tous les autres pays évidemment aussi, mais j'aime aussi faire des vidéos dans des autres langues, donc je vous le dis aussi, le prochain vidéo, ce sera très probablement en anglais et oui, aussi pour changer un petit peu. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, 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 oui, le prochain vidéo avec toute probabilité, ce sera en, anglais et aussi, je vous l'ai dit déjà, je vais publier la semaine prochaine, comme toujours, le mardi soir. Après, je vais essayer, mais très probablement, je vais faire une autre live prochaine semaine. Je ne sais pas quand, probablement aussi le samedi soir, mais je ne sais pas. Je vais vous informer de toute façon, comme toujours. Mais après, pour hmm, presque 2 mois, je vais publier des vidéos, mais pas régulièrement. Donc ça sera un peu comme ça a été en, hem, mai et juin quand j'ai vraiment je ne pouvais pas publier trop parce que je vais avoir beaucoup de tours accompagnés comme accompagnatrice touristique, donc c'est pour cela et que je ne peux pas être si constante à publier. Et pas seulement publier, à faire les vidéos, enregistrer les vidéos, hem, éditer les vidéos, travailler sur les vidéos, donc parce que c'est un processus très long que j'aime faire, hein, évidemment mais ça prend beaucoup de temps, peu de force donc je vais publier au fur et à mesure, je pense qu'on dit comme ça en français, quand je peux, combien je peux. Ah, désolée, en espagnol, je dirais lo siento. Je ne sais pas s'il y a une expression similaire en français, mais oui, je fais comme j'ai dit plusieurs fois, je fais ce que je peux et c'est comme ça, simplement. J'espère de toute façon que vous allez tous bien. Hem et ça fait longtemps que j'ai fait une live. Je voulais voir la dernière fois que j'ai fait une live, je pense que c'était sûrement quelques semaines. Déjà un mois? Mamma mia. Bah, pour moi, hem, le mois d'août, c'est passé très, très vite. J'ai fait beaucoup de choses que j'ai pas eu le temps de faire, en juillet et en juin aussi parce que j'étais trop, trop, trop occupée avec le travail j'ai réussi enfin à faire 2 petits voyages, mais vraiment tout, tout petits, tout juste, trop juste pour moi. Parce que j'ai pas pris l'avion. Je sais que pour la pollution, c'est pas idéal évidemment de prendre l'avion, mais j'aime voyager en avion. Mais j'ai pas pu, pour l'instant. Je vais le faire, j'espère avant la fin de l'année. On verra où, mais pour l'instant, je pouvais pas, alors je suis allée, comme j'ai dit dans des autres vidéos, je suis allée voir des amis, en Konya. J'ai raconté à propos de ça dans ma dernière vidéo, donc je vais pas répéter, mais c'est une très belle ville et si vous ne la connaissez pas, allez la visiter parce que ça vaut la peine, hein. C'est très joli, c'est très sympa, les personnes sont très gentilles, les prix sont bons
Et c'est super beau, il y a de l'art, il y a de la bonne cuisine, il y a des bonnes personnes, il y a la mer, il y a les plages et c'est tout. Je dis pas des autres choses. Et après oui, j'ai vu aussi des amis que aussi je ne voyais pas depuis 1 an presque, en Salice, près de Padova. Il y a cette petite ville, avec des il y a des vestiges aussi de murs anciens, de châteaux et tout ça. Mais oui, on s'est vu dans la journée et c'était joli aussi, c'est sympa, c'est une très petite ville, hein, et mais honnêtement, les personnes dans je ne sais pas, des cafés, tout ça, ils n'étaient pas tellement gentils, pas tellement accueillants comme dans des autres lieux où je suis allée. Par exemple, si je la compare à Ancona. Je ris parce que c'est un peu, je ne sais pas, moi, c'est un commentaire très personnel et sûrement il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, mais moi, je trouve par exemple que dans la Vénétie, en général, le customer service n'est pas tellement bien quand dans les si l'on compare à autres régions italiennes. Même à Venise, oui, surtout à Venise, probablement, les personnes ne sont pas très gentilles en général, hein. Il y a aussi des lieux où les personnels, de cafés, de restaurants, des hôtels, des magasins et tout ça sont très gentils. Mais en général, moi, je trouve, comme je voyage aussi dans les autres parties d'Italie, qu'il y a des zones où le personnel en général est plus gentil. Il y avait même moi je ris, mais c'est pas très je trouve que c'est pas très sympa honnêtement. C'est vrai que nous, on était à Monselice, c'est un vraiment petit village, j c'est une ville, mais c'est vraiment une toute petite ville, je sais pas même combien des habitants elle a, probablement 10 000 habitants, quelque chose comme ça. De toute façon, il y avait des personnes des cafés qui nous parlaient en dialecte. Alors moi, je le comprenais même si c'est un dialecte. OK, c'est un dialecte un petit peu différent de mon dialecte. Dialecte de la province de Padoue, c'est un petit peu différent, mais je comprenais ce qu'ils disaient. Mais mes amis avec lesquels j'étais là, ils n'étaient pas du tout de la Vénétie, donc ils ne comprenaient rien de ce que ces personnes disaient. Alors je sais pas, pour moi, c'était une chose très, pas très sympa, effectivement, un peu mauvaise aussi un petit peu, pas accueillant. Je comprends que c'est un petit village, ils ne sont pas habitués à voir des gens qui viennent du dehors, donc des autres zones, mais je ne sais pas, c'était un peu embêtant et puis, bah, il faisait trop chaud. Il faisait 39 degrés, 39 degrés Celsius, c'était, il faisait très chaud, alors que honnêtement, j'ai pas pu, apprécier même la ville parce qu'il y a aussi un château. Bah, il y a 2 châteaux. Il y a un petit château un peu en bas et après il y a un autre château, au sommet d'une colline, des vestiges, mais vabbè, à part le fait qu'on n'avait pas même le temps probablement d'aller visiter des musées, des trucs comme ça. Mais, mais il faisait trop chaud même pour se promener parce que ces châteaux, ils étaient un peu sur la colline, donc on s'est promené un petit peu le soir, avant de partir, et c'est tout. Et oui, donc c'était comme ça, mais on a mangé bien. Ça oui, plutôt bien, plus ou moins. Non, on a mangé bien. On est allé dans des cafés, on a fait, une chose que c'est, très typique de la Vénétie. Je vais en parler dans la vidéo, probablement parce que ça, je pense que c'est une chose que beaucoup de personnes sont intéressées à ces choses. Je suis sûre que vous connaissez les tapas en Espagne. Ben, en Italie, on a les cicchetti. Cicchetti sont comme une espèce de tapas. On les trouve surtout, ben, oui, dans la Vénétie, pas partout dans la Vénétie, surtout dans les grandes un peu plus dans les villes, donc
je ne sais pas, Venise, Trévise, Bassano del Grappa même, Vicence, Vérone probablement, mais c'est une chose un peu plus, de la partie est, je pense, de la région. Et de toute façon, ce sont comme des petits trucs à manger, je ne sais pas, de petits croûtons, de petits pièces de polenta, hem, des petites charcuteries, des petits pièces de fromage, des choses comme ça. Donc on ça fonctionne comme ça, on va dans plusieurs, cafés, petits restaurants, choses comme ça, des places comme ça, des lieux comme ça. Hem, on prend des trucs comme ça à manger et on prend aussi, des choses à boire. Donc on peut prendre des boissons qui sont typiques de l'apéritif, de la Russie, le spritz, l'apérol ou Campari. À Venise, il a le spritz fait avec le select. Après, dans quelle partie, pas partout, on a le Hugo. Moi, j'aime particulièrement parce que le taux d'alcool n'est pas tellement haut comme, par exemple, dans le spritz en général. Et ou du prosecco évidemment, on peut prendre aussi des choses qui n'ont pas de l'alcool, hein, mais en Veneto, on boit trop de l'alcool, hein, honnêtement. C'est vraiment, moi, là, je suis sérieuse, c'est probablement, je pense, sans probablement la région italienne où on boit plus d'alcool, et ça, c'est moi, personnellement, je pense que c'est aussi même un problème plutôt grave, et ce n'est pas la chose qui est, comment je peux dire? Qui est moi je trouve que c'est mauvaise. Je veux pas faire de la polémique, mais c'est la réalité effectivement et que c'est une chose que tous les gens considèrent, normale, que c'est une chose, qu'on fait comme ça, on boit, on boit, on boit, on boit beaucoup, on boit beaucoup. Mais, c'est une chose que beaucoup de trop de personnes ne considèrent pas, ne pensent pas que c'est un problème. Moi, je bois pas beaucoup, beaucoup de l'alcool honnêtement et même quand je sors avec les amis, j'ai même des amis que, come je peux dire, non mi prendere in giro, j'arrive, prendere in giro. Il se moque de moi parce que je ne commande beaucoup de boissons avec de l'alcool. Je ne le tiens pas beaucoup honnêtement, ça c'est aussi une chose. Mais même je n'aime pas boire beaucoup de l'alcool personnellement et parenthèse fermée. Voilà, ce discours un peu lourd et et oui, je pense que je vais passer non, je parle encore un petit peu en français, mais après dans quelques minutes, je vais passer en anglais. J'espère que quelqu'un va arriver parce que j'ai vu une personne arriver, après il n'y a personne, maintenant il n'y a personne, mais moi je parle de toute façon. Vous savez que comme toujours, si vous n'avez pas la possibilité de voir cette live, vous pouvez la revoir, hein, parce qu'elle sera, je pense ce soir tard ou demain sûrement. Donc dans quelques heures, le temps que YouTube processe tout le vidéo la vidéo, elle sera disponible dans ma chaîne dans la partie des lives, hein. Je sais que quand on rentre dans une chaîne, c'est un peu en anglais on dit tricky parce que dans la première page, hein, la première chose qu'on voit sont les vidéos, mais après en haut, si on regarde, il y a live. Là, si on clique, où il y a les lives, on peut voir tous les lives que j'ai fait. Et oui, qu'est-ce que je voulais dire? Bien, j'espère qu'il y aura un peu plus de personnes. Je suis désolée que j'ai pas un planning effectivement des lives, hein, dans le sens que je les fais au fur et à mesure quand je peux, quand j'ai le temps, un peu tout ça, et je suis bien consciente que c'est pas très pratique aussi de les suivre parce que, c'est un peu random quand je les fais. Si c'est dans la matinée, dans la soirée, un jour après l'autre, donc c'est je comprends très bien que c'est pas, hem,
très pratique pour suivre et pour, participer à tous les lives. Donc je m'excuse pour ça, mais pour l'instant, c'est comme ça. Comme je vous disais, la semaine prochaine, je vais faire, très probablement une live, mais après pour, plus ou moins, oui, juste septembre, octobre, live, je ne sais pas. Probablement, je vais en faire, mais je ne sais pas combien. Okay, I'm going to switch to English now. I'm very happy to speak some English because I love French, but I'm very happy to speak English as well. And it has been a long while last time I spoke in English to you guys. Um, because, yes, for those of you who don't understand a word of French, well, you may have noticed that I've been doing a lot of videos recently in French. That's because, well, analytics told me to do that in a way because really I had some. Well, the first video I posted. Not the first. It wasn't the first video posted in French because I did some videos in French maybe even 2 years ago, something like that. Um, and they never had so many views, but for some, I don't know, algorithm reasons, I don't know, mysterious reasons, the first video of my YouTube channel that went viral in French got over 7,000 views. And I mean, I have just over 500 subscribers. So I don't know what happened there. I really don't. But I'm super happy. And then I had some other French videos that I posted that got over 1,000 views, which is great. The last few ones didn't have so many, so I don't know where my Frenchies are. Please come back. But yes, I am very happy to do some more videos in English because I haven't done videos in English in a while, and it's of course another language that I love. And yes, I said that in French before now on this video, but I will do most likely my next video in English. So next week's video will be in English. And what I want to say, yes, I wanted to let you guys know that, and I'm going to post a post on the community of the channel as well. Um, I will be posting a video next week. I will try to do a live next week. Apologize. I'm really sorry if I'm not very consistent. Is that the right word? I don't know if that's the right word I'm looking for. I am not very precise and regular with the days and the times when I'm doing my ASMR lives. Really sorry. And even this one, I mean, I did my last live a month ago. I didn't realize it was so long ago, so I'm really sorry. But yes, I still have to figure out how to plan the lives, which day would be sort of the better, and time as well. And also, I mean, depends really on when I can do those. And also, yes, that's very important that I will post some videos in the next couple of months, but not that many. I won't be able to post, um, apart from next week, regular videos every week, maybe not even every week, and not for sure, not on the Tuesday, because I will have a bunch of tours to lead with the tourists. So it's again the high season for me, and yes, this will be till more or less the end of October, mid October, and October, more or less. So I'm really sorry already, but it is what it is, and I can only do what I can, really. So yes, and I know many people are very surprised when I say, well, the high season for me is September, October. How come? I mean, are there really so many people traveling in September, October? Yes. So many.
You wouldn't believe how many. 'Cause, I mean, there is a say that only Italians, go on holiday in August, but I don't think it's true. I mean, I can see that there are a lot of people, even from other countries, going on holiday in August, so that's surely one of the most busy months in general for holidays, but there is a big but. Well, September is really busy, especially with the tours that I lead. I mean, the clients that I usually have are retired people, so most likely, I mean, not even most likely, for sure, they can choose when they can go on holiday, meaning that if they can go on in September, then maybe Salut Antoine. Then maybe, if they go in September, maybe I'm not going to say it's going to be less expensive. I'm gonna be in a second there. But it's going to be maybe a bit less crowded, but not even that really, because it could have been like that some years ago, well, many years ago, but recently, a lot of people shifted to September. Of course, you wouldn't have like a lot of families with the children because inevitably a lot of the children and students are going back to school. And of course, there was a lot of people going back to work as well. Um, but the prices also have increased a lot, even for September. I mean, end of September, it could be considered maybe a bit of a low-ish season, not very low really, but like the first mid of September is really high season. And I mean, the tours that I lead, I mean, you'd go to visit places like, I don't know, monuments, churches, castles, I mean, monuments in general, I'd say. And it's very rare that people go to visit those places in August because it's so hot. Then again, now it's hot even in September, but I really hoping that I'm not going to find like 40 degrees in September because my God, it's so hot. I don't know how is the temperature by you. Antoine, j'ai déjà parlé en français. J'espère que tu peux comprendre un peu d'anglais. Parce que je parlais un petit peu, ben, un bon 15 de minutes en français et je suis passée à l'anglais, comme ça pour, changer un petit peu et ne t'inquiète pas, hein, si tu es en retard, tu peux regarder re-regarder, rewatch, comment je peux dire, rewatch en français, je ne sais pas, quand tu veux, parce qu'après elle va être enregistrée, on peut dire comme ça, dans la chaîne. Merci. So yes, it's, okay, well, okay, so I'm going to go on in English then. Yes, what was I saying? Yes, about the holidays in September. So yes, it's not really low season, and I think many people are really surprised that September can be high season because they think, oh, how come? Everyone goes on holiday in August and then everyone goes back to work in September. Well, not necessarily. And yes, and even October, it can be pretty busy. I will have a lot of tours till, well, almost the whole month of October, really. I know that there's been even tours organized in August. I don't know how, really, because as I'm sure I already mentioned in other videos. Sorry, I need some water. I mean, this year it's been so crazy. I mean, tourism and everything is important for the economy and etc. But it's, you know, there are some limits that I think
will need to be put in place because this year was so overwhelming. I mean, the the masses of people that I saw in some places were like so crazy, so overwhelming that I mean, I don't know. For instance, I would love to live in cities like Florence, but personally, I would never go to live there just because there are so many tourists every single day. And I read an article, I think yesterday it was, yes, on Forbes. The new they have a website where you can read a lot of interesting articles, and they were talking about precisely this thing, not only in Italy, of course, like places in other parts of the world, and where they have been encountering the same issues. So, then you'd have inevitably people struggling even to live there because it's so, I mean, it's difficult. It's tricky. I mean, I get it. I completely understand that it's not easy. I mean, I've personally been working in tourism industry for many years and in different countries, in different areas of the tourism. So I know a little bit how it works and the problematics, etc. And it's not easy. Like I'm sure many of you have heard already that for next year, the municipality of Venice is going to introduce maybe a ticket to enter the city of Venice, like you'd pay a ticket to enter the museum, which will go from 3 to 10 euros. That's the only thing I read. There is nothing, defined. Specified, nothing sure yet. Honestly, it's not even sure if they are going to do that from next year because they were hoping to do this from this year, and then they postponed it. So we'll see. But honestly, if I may say my opinion, I think it would be wise and I don't know, maybe even adding the possibility to reserve a place, I mean, the same way like you'd pay and you reserve a place to go into a museum. I don't know, the Galleria dell'Accademia in Florence, who many people don't know what it is until I say David of Michelangelo, then everybody knows what it is because there is the famous original David statue by Michelangelo. So, yes, that's like a very easy example of a place that is so crowded. There are so many people from all over the world wanting to visit it that you don't only have to pay the ticket to enter, but you also have to book, and you have to book a day and a time to go there. So, you know, it would be I think it would be maybe, I don't know, not the only solution. I don't know which other solution they could find, but they'd have to find something because it's I don't know, some cities are going to collapse maybe from that many tourists. Okay, we have a message in. I think that's Russian or Cyrillic, which I am studying, but I need to Google this thing because I can't understand immediately what you're saying. Allora, vediamo un po'. Ah, okay, però non mi ricordo how do you read this one? Hang on. Pri Aspetta. Привет. Is this correct? Привет. Because I am studying Russian. I really am. I'm not joking. But, I'm a bit stuck, to be honest. I'm really at the beginning. I did start some years ago, actually. I don't know what the other thing means. I'm really sorry.
Hang on. Okay. Anyways, yes, so I feel like this live has gone a bit not dark, but like a bit intense with the topic I chose to speak about. But I mean, in a way, I think it's something that can be interesting because I mean, during my meetup conversations that I have with people from all over the world, every time I say, because you know, that's inevitably one of the first people we ask each other, where are you from? In Italy. Okay, where in Italy? Venice. I heard that in Venice they, you know, so it's something that many people heard about, and you know, Venice is one of the most known cities in Italy. So, and well, there is actually another place that you may not know, but if you Google it, I'm sure you can find it. It's the Lago di Braies, Lake Braies, which is situated in the northern part of Italy in the region of Trentino Alto Adige, province of Bolzan, not too far from Dobbiaco and Brunico. It's a very nice lake, and it has been really one of the most photographed lakes of Italy in the last few years, I think. It's in the middle of the mountains. It's really nice, really, really nice. And I remember I saw quite a few pictures in the last 2, 3 years, maybe 3, 4 years on on the social media. So on Instagram, yes, Instagram mainly, and also on my Chromecast. You know, when the Chromecast is sort of in a standby position where you don't have any application connected to it, you'd have these random pictures of super, really super, super nice places all over the world. And the pictures, oh my God, they're like so nice, I think. Super, really, really nice landscapes. And I think I saw at least 3 or 4 pictures just of this lake. Why am I talking about this lake? Well, because it's a nice place, so I really suggest you go visit it. But if you go visit it, this is connected to what I was talking about Venice. Um, you have to book your visit. You really do have to do that. You have to book the visits because they had a similar problem as many overcrowded places, touristic places. They started to have far too many people, and I mean, imagine only how delicate the landscape is there, because it is really surrounded by high mountains, Dolomites. I mean, it's really so nice. I went there many, many years ago. Oh my God, it was like 10, 15 years ago. Yes, I think 15 years ago, mamma mia. Yes. It wasn't crowded at all. It was you didn't have to book, you didn't have to pay to enter it, you know, it was so nice. You could walk all around the lake, you could rent a boat to do, you know, a nice little excursion on the lake by boat. I didn't do that, but I went there, I don't know, 2, 3 times. It was never crowded. Never. It was so quiet. Then at one point, there's been a TV series, an Italian TV series, which is really popular in Italy. I think it's Don Matteo, maybe, I don't know. I don't watch it, I don't know it very well, but it's very, very popular in Italy for Italians. And they filmed a lot of episodes there, like a bunch of episodes there, I think. So from that on, it just exploded. I don't know. It went so viral. Maybe it went viral among Italians first, and then it became so popular internationally as well. Probably. I don't know. Maybe some photos went viral all of a sudden, and you know how these things work. Sometimes really random. Because I mean, I'm not going to say anything against this place because it's really, really beautiful. It's really magical. There are also other nice little lakes in the middle of the mountains. You know, it's not just the only one. Anyways,
So from that point, and this was, 7, 8, 9 years ago, maybe even, I think 6, 7 years ago, probably, um, they started doing these things. So if you want to go there, you have to book, um, the day when you go, the time when you go, and, I think you have, like, to pay an entrance or something. Then I don't know if it's only if you go by car, because of course it's in the mountains, so it's like, you don't have, like, super big roads to go there. Um, but they are doing this already, and they've been doing that for some years now. So I think, in my humble opinion, that's, the for the moment, I can only see this as a solution to cope with these super big amounts of people coming, because, y in a way you have to control you have to con w w there is a need to control these things, because, inevitably it's going to be, otherwise it's going to be like, I don't know, there's going to be some, like, serious damages in the cities, I think. We don't want to sound catastrophic, but, yes, it's, especially, I don't know, if you go, like, for instance, I go a lot of times, many times, well, relatively often, to Lake Como. It's small. I mean, not the lake itself, the lake is pretty big. It's like one of the biggest lakes in Italy. But the towns, my God, they're like so small, they're not even towns. I call them towns, but they are towns, villages are like so small. They don't have a lot of they don't sorry, a lot of inhabitants living there. And then you have masses of people going there, because everyone knows Bellagio. Everyone goes to Bellagio every year. It's just like that. So you then end up having, I don't know, fif 20, 17, 20 buses every day. And every bus has, like, what, 15 people, 50 people? Let's say 40 people per bus. So, and that's only by bus, and you have people go privately. The buses are for the groups, like the ones that I lead. Then you'd have the private people who go by car, many go by car. You have people going by boats, and the boats are, like, so overcrowded. You have boats, like, pretty big boats in, on Lake Como. Especially for the small villages, it's going to be an issue. That said, you know, I don't want to be negative, and I don't want to tell you, don't come to Italy, don't go do your tours, go visit places, because that's one of the nice things to do, I think, explore new places. But yes, maybe be a bit mindful. Um, there are a lot of, nice little places that are not known. Nevertheless, they're so nice. Like I said on my last video, I went to Ancona. Of course, it's not Rome, it's not Venice, it's not Florence. It's never going to be the same thing. And of course, go visit Rome once, because it's worth it. It's, the food, my God, is so good. I mean, the best pastas I had was in Rome. So, so good. They really know how to cook it. Really. The type of pasta, the way they cook it, the sauces they prepare, my God, they're, like, so good, incredible. Anyways, go visit Ancona, go visit small places if you can. And I mean, especially if you travel in Europe, you can, travel relatively easy by public transport. You can have, buses, trains. You don't even need a car. It's nice. Anyways, I think I'm gonna cut the live there. I don't know, maybe there was just Antoine, and this person from, I don't know from where this person is maybe from Russia or another place. Anyway, I can see you wrote in Cyrillic, alphabet.
Yes. Anyways, I am going to wrap up this live for today, tonight, wherever you are. And thank you very much for sticking here with me. And I'm going to see you at my next video, next lives. And yes, thank you. Ciao, ciao.